ஹலோ டிடி ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? உங்கள் மனம் திறந்த ஷோவில் உங்களுடன் ஷீலா ரமணன். இன்னைக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு அருமையான மனிதரை நம்ம சந்திக்க போறோம். அமெரிக்கால இவரை தெரியாதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க. முக்கியமா டெக்சாஸ்ல. ஃபவுண்டர் ஆஃப் சோ மெனி திங்ஸ். இவர் சாதிச்சது ரொம்ப நிறைய இருக்கு. அவரை நேர்ல சந்திக்கிறப்ப நம்ம அனைத்தும் பேசலாம். வாங்க, அவங்கள ஃபேமிலியோட வந்திருக்காங்க. எஸ்பெஷலி அதை நான் குறிப்பிடுறேன். வாங்க அவங்கள சந்திக்கலாம். ஹலோ டிடி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரி மிகச்சிறந்த உயர்ந்த மனிதர் அவங்க ஃபேமிலியோட நம்மளோட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபவுண்டர் ஆஃப் பிகேஎம் பாரதி கலைமன்றம் ஹியூஸ்டன் அண்ட் ஸ்ரீ மீனாட்சி டெம்பிள் ஹியூஸ்டன் அண்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஹியூஸ்டன் தமிழ் ஸ்டடி சேர் அட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹியூஸ்டன், அப்புறம் ஃபவுண்டர் ஆஃப் சாம் கண்ணப்பன் மியூசியம். இது மாதிரி நிறைய ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஃபவுண்டரா இருந்தாலும் டவுன் டு எர்த்ங்கிற பேருக்கு மிக சிறந்த உதாரணம். வாழ்ந்தா இவரை மாதிரி வாழணும் அப்படின்னு நம்மளுடன் இருந்து நம்மளை மகிழ்வித்துக் கொண்டிருக்கிற சாம் கண்ணப்பன் சார் அவர்களும் மீனாட்சி கண்ணப்பன் அவர்கள் நம்மளுடைய ஷோக்கு வந்திருக்காங்க. உங்களை மனமாற வெல்கம் பண்றோம்மா. வெல்கம் பண்றோம் சார். நன்றி, வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க அம்மா? நல்லா இருக்கேன். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார் எங்களுடைய ஷோக்கு நீங்க வந்து கலந்து கொண்டதுக்கு. இந்த இன்டர்வியூ மோஸ்ட்லி இது இன்டர்வியூ மாதிரி இல்லாம ஒரு கலந்துரையாடலா நம்ம கேஷுவலா பேசுற மாதிரி உங்களை ஒரு மலரும் நினைவுகளுக்கு பின்னாடி கூட்டின்னு போலான்ங்கிறது ஆசையில தான் நான் இதை கேட்கறேன். நானு கொஞ்சம் காலேஜ் ஸ்டடிஸ் அந்த மாதிரி போயிடலாமா? சரி சரி. ஓகே சார், நீங்க பிஹெச்டி காலேஜ் முடிச்சா அதுல வந்து நீங்க அசோசியேட் லெக்சரா ஜாயின் பண்ணப்ப இந்தியாலேயே ஃபர்ஸ்ட் புக் மெட்ரிக் யூனிட்ஸ்ல இல்ல, அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சார். எப்படி அப்ரிசியேஷன்லாம் கிடைச்சது இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் புக் அந்த ஏஜ்ல? 1966 the India converted from British units to metric units. Okay. So I joined PhD College of Technology in 65. So I had an opportunity to write the mechanical engineering design data handbook in metric unit. That is used in the examination hall. You can take that inside the hall. It's a reference book. It's used even today in all over India. Wow. Mechanical engineering handbook. Very good sir. நல்ல appreciation ரொம்ப கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா? அப்போ ஆமா. Lot of work but great work. Okay, great. அப்புறம் அந்த 1966ல தானே நீங்க யுஎஸ் வந்தீங்க? அப்போ நான் வந்து 1968 செப்டம்பர் 68. ஓகே, அப்ப அம்மா நீங்க வந்து அப்ப ஃபர்ஸ்ட் சன் கேரிங் ரைட்? சார் உங்களுக்கு விட்டுட்டு வந்துட்டாரு. எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? எல்லாரும் இருந்தாங்களா? அப்ப உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட அப்ப இல்ல. எப்படி சார் கூட நீங்க பேசுவீங்க? எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணி? அப்படியா? லெட்டர் மந்த்லி ஒன்ஸா எப்படி வீக்லி ஒன்ஸா? மந்த்லி. ஓ சரி. எத்தனை வருஷம் கழிச்சுமா வந்து சேர்ந்து வந்து ஜாயின் பண்ணீங்க சார் கூட? 2 வருஷம். ஓகே, வந்த உடனே எங்கெல்லாம் கூட்டின்னு போனார்? ஆல்ரெடி அவர் ஒரு 3 வருஷம் ஃபெமிலியர் இருக்குல்ல யுஎஸ்ல. ஆஸ்டின் முதல்ல போனோம். சரி. வாஷிங்டன் டிசி ட்ரை பண்ணியே போனோம். ஓ ஓகே. பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஓகே. ஒயிட் ஹவுஸ் போய் அந்த நிக்சன் வெயிட் மீட் பண்ணேன். வாவ் சூப்பர்மா. வந்த உடனே ஒரு கிரேட் மீட்டிங். ஓகே, என்ன சொன்னாங்க? எப்படி இருந்தது அந்த மீட்டிங்? டெக்சாஸ் போட்டு டெக்சாஸ்ல இருந்து வந்திருக்கியான்னு கேட்டாங்க. வெரி குட், சூப்பர் சார். அப்பதான் நீங்க இமிகிரன்ட்ஸ்ங்கிற ஒரு புக் பப்ளிஷ் பண்ணிருந்தீங்களோ சார்? அது வந்து இமிகிரன்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் இமிகிரன்ட்னு பண்ணது வந்து 2003. ஓகே. பப்ளிஷ் பண்ணது வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு கைட். ஓகே, நீங்க வந்ததே நேரா ஆஸ்டின் யுனிவர்சிட்டி ரைட்? யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆஸ்டின், யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெக்சாஸ் இன் ஆஸ்டின். யா, இன்டர்நேஷனல் ஹவுஸ்ல தங்கி இருந்தீங்க இல்லையா? அப்போ ஒரு செமஸ்டர் இன்டர்நேஷனல் ஹவுஸ். I was a vegetarian, so I didn't get anything much to eat except milk and bread for one semester. Then I changed to an apartment with an Indian friend. One semester milk and bread. My God, real? ஆமா.
அப்படியா? சே 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 சே. ஓகே. தென் ஓ Vegetables எல்லாம் வந்து ம். see even beans, vegetable எல்லாம் கூட if you just see the cafeteria ல பாக்குற மாதிரி will be always meat floating. So not considered as vegetarian by most vegetarians. So even beans, vegetables, all that we did not eat. Very difficult. ஓகே. Access ஓகே. was different then. No stores, you cannot buy Indian groceries, Indian snacks, nothing. ஓகே ஓகே. சோ அப்ப இருக்கிறப்ப தான் நீங்களும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட், பட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வாட் டு டு வாட் நாட் டு டூங்கிற மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கீங்க, ரைட்? ஆமா, first year experienceல இருந்து I wrote that up and start giving to new students coming in 1969, and Mrs. Kidd, she is the international student advisor. அவங்க என்னுடைய இதை வாங்கி then she improved it and distributed to new students for many years. ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் இல்லையா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? Very critical thing, like what you say, somebody says how are you, we did not even know what to say, like that. Even simple things like we know now, we did not know then. எஸ் எஸ் கரெக்ட் சார். வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். உங்கள்கிட்ட தான் சார் கேட்கணும். அப்ப இருக்கிற டெக்சஸ், ஹியூஸ்டன் எல்லாமே இப்ப பயங்கரமா சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா? அது எப்படி பாக்குறீங்க? எப்படி இருந்தது ஊர் ஆஸ்டின், ஹியூஸ்டன், ஃபுல் டெக்சஸ் எல்லாமே? Okay, Austin வந்து it is essentially University of Texas and state capital. அது ரெண்டு தான் main employers other than the international students, about 100 people at that time, 100 students in Austin. Real nice small town, 200,000 people. When I moved to Houston, Houston was already large city, but still Sugarland was separate, Katy was separate, they are not together. The Southwest Freeway ends at Bissonnet. After that, the Highway 90 will go through Sugarland. Same way Katy will go through Old Katy. All this I-10 continuation came later. So Houston ended something like Hillcrest, like that. After that, there was no I-10. It was just going through Old Katy. Okay. Same thing with 90 going through Sugarland, just separate cities. Okay. There was a lot of empty space between Sugarland and Houston, Katy and Houston then. ஓகே. இப்ப அமேசிங் சேஞ்சஸ் இல்லையா? நீங்க அப்ப இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட் அசோசியேஷனா இருந்தப்போ எல்லாமே பாலிவுட்டா இருக்கு, நம்ம தமிழை முன் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய எஃபோர்ட் எடுத்திருக்கீங்க இல்ல சார்? அப்போது முதல்ல ஹிந்தி மூவிஸ் பார்த்தா காமிச்சிருந்தாங்க. ஓகே. AVM Studios gave us உயர்ந்த மனிதன் to raise money for New York Ganesh Temple. Okay. So I screened it, உயர்ந்த மனிதன் in University of Houston, Arnold Auditorium. Oh. By the way, that's where the Tamil chair is now headquartered. That's the same building, same place where I did first screen a Tamil movie. Wow. It's a coincidence, the same building. And Okay. there are a lot of nurses, Malayalam speaking nurses came for the Tamil movie from Galveston. That's our audience. It's $2. We used to give free coffee. That's how we attract people to come and see Tamil movies. அப்பா, அது வரைக்கும் அவங்க பாத்திருக்கவே மாட்டாங்க, பயங்கர ஹாப்பியா இருந்திருப்பாங்க இல்ல சிவாஜி சாரோட மூவி? When after leaving India, then there was a gap. Okay. So they were happy to see some Tamil movie. And Shivaji Ganeshan is a very good movie. Okay. Really first achievement as a student இருந்தப்போவே. So that time only 1974 like that இல்ல? அப்பதான் நீங்க பாரதி கலைமன்றம் கூட நீங்க தான் ஃபவுண்டர் இல்லையா? நீங்க தானே ஆரம்பிச்சது சார்? ரெண்டு பேரு. We were showing movies, a lot of competition between the two people, and finally we decided, Alagar Sami and myself, we decided to form the Bharati Kalaimandram, to honor Subramanian Bharati, freedom fighter.
Yeah. He did not get credit when he lived. There were only 13 people who attended his funeral. Yeah. Such a great man who really empowered women and Indian independence themes. Great man, but we have forgotten him. Yes. So 1974, I think we started in Houston, at least in Houston, named the organization after the great poet. Okay, okay. And sir, உங்களுக்கு இன்னொரு ஞாபகம் கூட இருக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னதுனால சொல்றேன். 1969ல நீங்க ஐ மீன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமா நீங்க கொடுத்த ஒரு புக் 25 இயர்ஸ் ஆஃப்டர் உங்களுடைய சன்னோட மேரேஜ் ரிசப்ஷன் அப்ப ரிட்டர்ன் பண்ணினார் இல்லையா? அந்த ஃப்ரெண்ட பத்தி சொல்லுங்க. அவர் பேர் வந்து ஃப்ரீமன். He is from East Texas. I have visited his East Texas home and everything. It's a long view in East Texas. But he was a student at University of Texas. He served in Vietnam as a Signals engineer. So he liked the Asians. That's how he became my friend in the class. And he was a signals engineer. So I gave him this book, which I brought from Coimbatore, on instrumentation, control systems. So he used it because the Indian author written that book. He used it. And then after 25 years, when my son got married and we had a reception in Pearland, he did attend that. At that time, he returned that book. He wrote that, returned after 25 years. I still have that book. ஓ, ஞாபகம் வச்சிருந்து அவரும் கொண்டு வந்து மலரும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படியே ஞாபகப்படுத்திட்டாரு திரும்ப. He was very helpful because when you come here as an international student, every little thing is difficult. So I was sitting next to him in my classes for all first semester. After the class, he will stay late and tell me, this is what's happening, this is what the professor is saying, this is what you have to do before the next class. He was very helpful. Wow, really? Okay, நீங்க எவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா உங்களுக்கும் அவரும் பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்காரு. Everybody needs help. Yes. Yeah. At the same time, அங்கதானே சார் நீங்க நோபல் பிரைஸ் நாமினி மிஸ்டர் சுதர்ஷனை மீட் பண்ணது? நான் 68ல ஆஸ்டினுக்கு வந்தேன். அவர் 69ல வந்தாரு. Okay. My uncle Miss Monica already told me about him because he was in Kerala, so he knew about Sudarshan. Okay. So suddenly Sudarshan showed up in Austin. When I went to him, I said, my uncle told me about you. He said, yeah, see, he was in Rochester, New York. He didn't like the snow. So he decided to accept an appointment in particle physics department in Austin. And of course, he became my close friend. ஓகே, அவர்தான் தஞ்சாவூர் நாடிய தமிழ்ல இருந்து இங்கிலீஷ்ல உங்களை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொன்னது இல்ல சார்? Dr. Rajarao and Sudarshan received Nadi, Tanjavur Nadi in Tamil, but Rajarao is from Andhra Pradesh and Sudarshan is from Kerala, so they did not know Tamil. So they gave it to me. Sudarshan gave it to me and asked me to translate. Even for me, it is difficult because it is not the 1968 Tamil. It must have been written some time ago. So I took a scan of that and then I translated as much as I could, gave it back to them. The Tanjavur Nadi tells about each person, his life. Okay. But Rajarao was very amazed what the Nadi has described his life. Okay. So that's my first experience with Dr. Sudarshan. Okay, okay. இந்த மீனாட்சி இல்லாம சொக்கநாதர் கிடையாது. நீங்க வெளி உலகத்துல ரொம்ப அதிகமா வெளி தொடர்பு ஜாஸ்தி, ஆபீஸ் தவிர எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் போகணும், நிறைய டைம் வெளில ஸ்பெண்ட் பண்றப்ப ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அம்மா தான் பண்றாங்க. அம்மாவை பத்தி சொல்லுங்க.
Oh, அவங்களே கடையில. She took care of all the kids. Okay. and took care of the home very well. She has a lot of patience, and we have 4 kids. She did fantastically well. I have to thank her. I always say this. But நான் சொல்லுவேன் இப்போ என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அன்னை மீனாட்சியின் அருளாலும் மனைவி மீனாட்சியின் உதவியாலும் தான் நான் எல்லாம் பண்ண முடிஞ்சது. வாவ், சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். அம்மா, ஒரு ஹீரோயிசம் பண்ணி அவர் ஸ்டூடெண்டா இருந்து வந்து எவ்வளவு சாதிச்சு இங்க இருக்காரு இல்ல? உங்களோட மேக்சிமம் நீங்க தோள் கொடுத்ததுதான் இந்த இடத்துல. அப்ரிசியேஷன் டு போத் சார். சோ அம்மாவோட பேரு பிளஸ் ஒரு கோவில் ஒண்ணு ஆரம்பிக்கணுங்கிற எண்ணம் வந்தது. ஓகே, பர்டிகுலரா மீனாட்சி அம்மன் கோவில் தான் ஆரம்பிக்கணுங்கிறது எப்படி? நியூயார்க்ல Honorable C.V. Narasimhan and Dr. A. Alagappan. Okay. They are the fathers of the Hindu temple movement in North America. They already have built Ganesh temple in New York. So I asked their help. They said they have learned from the same Nadi, Tanjavur Nadi, that Shakti temple will be built in North America. Okay. So they said that southern part of North America is suitable. So Houston or Miami. I said, okay. Miami also tried, but we got the land first. So they helped us. Then Shakti temple, people don't immediately connect. So I am from Chettinadu, which is very close to Madurai. So Madurai Meenakshi temple, very well known. So instead of calling Shakti temple, we called it Meenakshi temple. ஓகே, ஓகே சார். மீனாட்சி அம்மன் கோவில் ரொம்ப ரொம்ப இப்ப பாப்புலர். அதனுடைய சொல்லுங்களேன், அதோட ப்ரோக்ராம்ஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஃபெஸ்டிவல், விழாக்கள்லாம் நடக்கிறத பத்தி, மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிள் பத்தி. To start with the priest Thangapattar, Rajathanapattar, Manikasundara, they all came from Madurai, Meenakshi temple. Okay, okay. So all the pujas 5 times a day, every day, performed as done in Madurai. Same way for Perumal, the pujas are done in Srirangam. That's where we started. Okay. Only for this 42 years, we have missed only 2 days during one of the hurricanes where even the priest or the administrator could not even open the temple. Okay. One time, one hurricane. Other than that, pujas got done every day. And the cultural program, you can talk about, we had Tamil schools in the trailers in the temple. Then we started with Deepavali, which attracted a large number of Indians. Okay. And then English New Year, January 1. Okay. And Pongal, got popular. And a lot of kids started performing music, dance. And one of the highlights of the year is Navaratri, Kulu. It's very successful. We may not be able to do this year because people may not be able to assemble, but maybe we'll pick up next year. டெஃபினட்டா. அண்ட் ஹியூஸ்டன் மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிள் கோலு ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் பஸ் பிடிச்சு வந்து பாப்பாங்கன்னு நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நியூஸ் எல்லாம் போடுறப்ப எனக்கு இந்த போட்டோஸ் எல்லாமே வரும். அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் கூட பண்ணுவீங்க போல இருக்குல்ல, நவராத்திரி 9 days முடிஞ்சப்புறம் கூட பார்வையாளர்கள் நிறைய வர்றதுனால. After you spend that much effort, of course, it doesn't make sense just to close it right after the 9 days. Because we set up in Ganesh temple, we have space there. We can afford to use the space for Kolu. So usually it gets extended to at least 1 more month. People continue to come from
San Antonio, Austin, Dallas, Yeah. Baton Rouge, all the cities they come. Also local American children come from their schools. ஓகே, குட் குட். அந்த டெம்பிள் பத்தி பேசுறப்ப அந்த லேண்ட் வாங்குறதுல கூட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு போல இருக்கே. அது எவ்வளவு ஐ மீன் டிஃபிகல்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்க அந்த டைம்ல? Texas is a very conservative state. ஓகே. So the neighbors did not accept us in the beginning. I used to go with a contractor, Robert Hunt, ஓகே. to each house, trying to Oh. knock at the door, tell them we are building a temple. Some of them will close the door on your face. Some of them will smile at you. One man said, if somebody is building a temple, you should be a good person. That's okay. So the owner who had this land also had 6 acres across the street. ஓகே. This is 5 acres, but my wife liked this because this is east looking. ஓகே. A temple east looking property is better. ஓகே. So we bought this. And in later years, temple also bought the 6 acres across the street now. So first we bought 5 acres, east looking. ஓகே, குட் குட். சோ அம்மாவோட சஜஷன் இருந்திருக்கு அந்த கோவில் ஃபவுண்ட். ஓகே, ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே. அண்ட் இவ்ளோ வெளி உலகத்துல இப்ப கூட எல்லாருமே சொல்றாங்க சார், டவுன் டு எர்த்துக்கு வெரி வெரி ஐ மீன் எக்ஸாம்பிளே நீங்க தான். ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இந்தியால இருந்து வர்றதா இருந்தாலும் சரி, ஃபேமிலிக்கு சரி, வேலை வாய்ப்பா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே பேரு உதவியா இருக்கீங்க. உங்களை ஆனர் பண்றதுக்காக தான் அந்த சிட்டி உங்களை கௌரவப்படுத்தினது சாம் கண்ணப்பன் மியூசியம். அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். See, Pearland was a small city. So Mayor has been a long-time friend of the temple. Okay. He felt some major companies are not relocating to Pearland because Pearland does not have zoo, does not have museums. So he told me that, Mr. Kannappan, we need to have some museum. And I said, okay, let me take you to Asia Center in Houston Museum District. He was very impressed. That was designed by a Japanese architect, very nice building. And he saw all the paintings and everything there. And he said, why don't we do it like that in Pearland? I said, yeah, sure. If you give me space, we can do it. So the city and the school districts gave us space without rent. That's where we set up the museum. Okay. We have a Thiruvalluvar statue. We have Murugan Valli Devane. We have jewelry from Settinadu and number of very unique things in that museum. Okay, precious collections எல்லாம் இருக்குல்ல அதுல. ஆமா. ஓகே. 2018 ஃபெட்னா டாலஸ்ல நடந்தப்ப அங்க இருக்கிற தஞ்சை அந்த ரெப்ளிகா அது கூட அந்த மியூசியத்துல இருக்கிறது இல்ல சார்? அது I'm sure all the viewers your TV know about Thanjavur temple built by Rajaraja Cholan 1000 years ago. This is a scale model, 1/6 model. Means Thanjavur temple is about 240 feet. This is 40 feet, actually 44 feet, including the base. Okay. So they gave it to me. I brought it. Then I found out there's no building in Pearland which had that high ceiling. Okay. So still now I'm looking for a building. Houston has buildings, but not Pearland. But Mayor wants to have that scale model in Pearland. So, but it is in good shape. We will assemble it. It will be a fantastic thing. When it is assembled, a lot of people will come and see it. Thanjavur temple. I also have the scale model of Hampi, stone chariot from Karnataka.
So those two things are UNESCO monuments. So there'll be great attractions. And students கூட இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அவங்களோட ஸ்டடீஸ்க்கு எல்லாம் இல்ல? Oh man, the University of Houston Clear Lake campus wants to work with the museum closely. Okay. On my request, they have started the museum course, and it is going to become a degree course for museums. Okay. So that people can study and then take jobs in museum. There is no school, no university teaching museum degree in this part of the country. The closest one is Lubbock, Texas. Okay. It's a long way from here. Okay. So University of Houston Clear Lake wants to start museum degree in cooperation with our museum. Great, sir. Great. So very, very helpful this is. And தமிழ் சேர் பத்தி சொல்லுங்களேன். ஹியூஸ்டன்ல ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? ஹார்வர்ட்ல இருக்கிற மாதிரி. Harvard chair was very successful in raising $6 million. So we thought we will also try. So I know Dr. Renakutta very well. I knew her before she came to Houston, and she was very helpful, and she approved the Tamil chair. Okay. And it's $2 million funding. We are close to 1 million now, and we will start the programs after we deposit 1 million. And then when we deposit the second million, then we will have a full-time professor. The concession what Renu gave us is the salary for the professor is going to be paid by the university, not through the fund we are collecting. So most chairs, including Harvard, the professor's salary is given from the fund. Okay. But here, they are going to give from the university. So that will save a lot of money. This is also different achievement. Right. And அம்மா கிராண்ட் கிட்ஸ் எல்லாம் பத்தி சொல்லுங்க, உங்க பேரன் பேத்திகள். ஒரு பேரன். ஓகே. பேரன் வந்து 7 years old. செகண்ட் கிரேட் போறேன். அப்புறம் பேத்தி வந்து 2 years. ஓகே. பேத்தி வந்து இந்த நவம்பர்ல தான் 2 years ஆகுது. சரி. உங்களோட பெஸ்ட் டைம் பாஸ் இல்ல? இப்ப எல்லாரும் உங்க லீவ்ல, ஐ மீன் லீவ் இல்ல, கொரோனா டைத்துல. ஆமா, ரைட். தேங்க்யூ சோ மச் சார். அண்ட் உங்கள்கிட்ட நான் அறிவுரையாவே நான் வாங்கிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு நீங்க வந்து அப்போ ஒரு சின்ன பையனா ஒரு ஸ்டூடெண்டா நீங்க வந்தீங்க, நிறைய சாதிச்சிருங்க, நிறைய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா திடமான ஒரு மனநிலையில இன்னைக்கு உங்களை மாதிரி வாழணும்னு சொல்லிட்டு அத்தனை பேரும் ஆசைப்படுற மாதிரி ஒரு பெரிய மனிதரா, உயர்ந்த மனிதரா இருக்கீங்க. இந்த மாதிரி நேரத்துல சில இளைஞர்கள் எதையுமே ஈஸியா கிடைக்கணும், சட்டுன்னு மனசு விட்டுட்டு போறாங்க, சில முடிவுகளை எடுத்துக்கிறாங்க. அவங்களுக்காக சில அறிவுரைகள் கண்டிப்பா அவங்கள மாதிரி நீங்க தான் சொல்லணும். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப வரக்கூடியவங்க எல்லாம் of course they are much smarter, computer literacy, IT, very resourceful, husband and wife are working. என்ன அப்படின்னா, when they arrived, Meenakshi temple was there and Bharati Kalaimandaram was there, the Tamil schools for their children. When we came, nothing like that. Nobody even spoke Tamil nearby in the apartment complex or whatever. Now, what they need to do, I think, is they have to build schools, hospitals, things like that, so that the future generation of people coming to this country, coming to Houston, they would have something to look for. Because we always have to leave something behind, so that somebody comes behind after us can be benefited from our work. So that's what I think they need to remember. They are very capable. They just need to focus and do good things for future generations, including
youth, children, and kind of if they start working now, they can do wonders. டெஃபினைட்டா சார், டெஃபினைட்டா. ரொம்ப ரொம்ப நல்ல நல்ல வார்த்தைகள். உங்கள மாரி சாதிச்சவங்க பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா இந்த ஜெனரேஷன் எடுத்துக்கணும். நிறைய அறிவுரைகள் சொல்லியிருக்கீங்க. கண்டிப்பா இத பாக்குற அத்தனை பேரும் நிச்சயமா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நிறைய பிஸியான நேரத்துல எங்களுக்காக டைம் ஒதுக்கின உங்க 2 பேருக்கும், அம்மா உங்களுக்கும் தான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வந்து கலந்து கொண்டதுக்கு எங்களுடைய மனம் திறந்த ஷோ மூலமா உங்களுக்கு மனதார நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ சார் ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங். தமிழ் என்டர்டைன்மெண்ட் நேயர்கள், இப்போ மிகச்சிறந்த ஒரு மனிதருடைய அருமையான வார்த்தைகள் நிறைய கேட்டோம். யங்ஸ்டர்ஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் மனசு ஒடியாம தப்பான விஷயங்களுக்கு போகாம நீங்க வாழ்ந்ததுக்கு சாதிச்சு உங்க பேரை நிலைநிறுத்திட்டு போங்கன்னு, இப்போ பேரை நிலைநிறுத்தி இவரை மாதிரி வாழணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஆசைப்படுற சாம் கண்ணப்பன் சார் அவர்கள் நமக்கு நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம். வரும் வாரங்களில் இவரை போன்ற மிகச்சிறந்த நல்ல நல்ல மனிதர்களை சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து டாடா, பை பை.